The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavago. Verse 13, the story of monk Nanda. Even as rain penetrates, as ill-thatched house, so does lust penetrate, an undeveloped mind. Verse 14, even as rain does not penetrate, a well-thatched house, so does lust not penetrate, a well-developed mind. While residing at the Jetavana monastery in Swati, the Buddha spoke these verses, with reference to monk Nanda, a cousin of the Buddha. Venerable Kludi, knowing that it was the proper time for the Buddha to go to see his father, described the beauty of the journey and conducted the Buddha with his retinue of many arahats to Kapalapura. And there, in the company of his kinsfolk, the Buddha, taking a shower of rain for his text, related the Vasantara Jataka. On the following day he entered the city for alms. By the recitation of the stanza, a man should exert himself and should not live the life of heedlessness. He established his father in the fruit of conversion, and by the recitation of the stanza, a man should live righteously. He established Mahapajapati in the fruit of conversion and his father in the fruit of the second path. On the following day, while the ceremonies of Prince Nanda's sprinkling, housewarming, and marriage were in progress, the Buddha entered the house for alms, placed his bowl in Prince Nanda's hands, and wished him good luck. Then, rising from his seat, he departed without taking his bowl from the hands of the prince. Out of reverence for the Buddha, Prince Nanda did not dare say, "Venerable, receive your bowl," but thought within himself, "He will take his bowl at the head of the stairs." But even when the Buddha reached the head of the stairs, he did not take his bowl. Thought Nanda, "He will take his bowl at the foot of the stairs." But the Buddha did not take his bowl even there. Thought Nanda, "He will take his bowl in the palace court." But the Buddha did not take his bowl even there. Prince Nanda desired greatly to return to his bride, and followed the Buddha much against his own will. But so great was his reverence for the Buddha that he did not dare say, "Receive your bowl," but continued to follow the Buddha, thinking to himself, "He will take his bowl here. He will take his bowl there. He will take his bowl there." At that moment they brought word to his bride Janapada Kalani Belle of the country, "My lady, the Exalted One, Buddha, has taken Prince Nanda away with him. It is his purpose to deprive you of him." Thereupon Janapada Kalani, with tears streaming down her face and hair half-combed, ran after Prince Nanda as fast as she could and said to him, "Noble sir, please return immediately." Her words caused a quaver in Nanda's heart, but the Buddha, without so much as taking his bowl, led him to the monastery and said to him, "Nanda, would you like to become a monk?" So great was Prince Nanda's reverence for the Buddha that he refrained from saying, "I do not wish to become a monk," and said instead, "Yes, I should like to become a monk." Said the Buddha, "Well then, make a monk of Nanda." Thus it happened that on the third day after the Buddha's arrival at Kapalapura he caused Nanda to become a monk. While the Buddha was thus residing at Jetavana, Venerable Nanda, becoming discontented, told his troubles to the monks, saying, "Brethren, I am dissatisfied. I am now living the religious life, but I cannot endure to live the religious life any longer. I intend to abandon the higher precepts and to return to the lower life, the life of a layman." The Exalted One, hearing of this incident, sent for Venerable Nanda and said to him, "Nanda, is the report true that you spoke as follows to a large company of monks? Brethren, I am dissatisfied. I am now living the religious life, but I cannot endure to live the religious life any longer.
I intend to abandon the higher precepts and to return to the lower life, the life of a layman. It is quite true, Venerable, but, Nanda, why are you dissatisfied with the religious life you are now living? Why cannot you endure to live the religious life any longer? Why do you intend to abandon the higher precepts and to return to the lower life, the life of a layman? Venerable, when I left my house, my noble wife Dhammapada with hair half-combed, took leave of me, saying, "Noble sir, please return immediately." Venerable, it is because I keep remembering her that I am dissatisfied with the religious life I am now living, that I cannot endure to live the religious life any longer, that I intend to abandon the higher precepts and to return to the lower life, the life of a layman. Then the Exalted One took Venerable Nanda by the arm, and by his power conducted him to the world of the 33. On the way the Buddha pointed out to Venerable Nanda in a certain burnt field, seated on a burnt stump, a greedy monkey which had lost her ears and nose and tail in a fire. When they reached the world of the 33, he pointed out 500 pink-footed celestial nymphs who came to wait upon Sakka, king of the gods. And when the Buddha had shown Venerable Nanda these two sights, he asked him this question, "Nanda, which do you regard as being the more beautiful and fair to look upon and handsome, your noble wife Dhammapada or these 500 pink-footed celestial nymphs?" "Venerable," replied Nanda, "as far inferior as this greedy monkey which has lost her ears and nose and tail is to Dhammapada, even so far inferior, Venerable, is my noble wife Dhammapada to these 500 pink-footed celestial nymphs." "Cheer up, Nanda," replied the Exalted One. "I guarantee that you will win these 500 pink-footed celestial nymphs," said Venerable Nanda. "If, Venerable, the Buddha guarantees that I shall win these 500 pink-footed celestial nymphs, in that case, Reverend Sir, I shall take the greatest pleasure in living the exalted life of a religious man." Now Venerable Nanda, although his fellow monks despised him for striving to seek celestial nymphs, was nevertheless living in solitude, withdrawn from the world, heedful, ardent, resolute, in no long time, even in this life, attained the supreme goal of the religious life. This did he know: birth is at an end, lived is the holy life, duty is done, I am no more for this world. And there was yet another venerable elder numbered among the arahats. In the course of the night Venerable Nanda approached the Buddha, and spoke as follows: "Venerable, I release the Buddha from the promise which he made when he guaranteed that I should win 500 pink-footed celestial nymphs." The Buddha replied, "Nanda, I myself grasped your mind with my own mind." The monk started saying, on former days he used to say, "I am dissatisfied," but now says, "I am in no wise inclined to the life of a layman." And forthwith they went and reported the matter to the Buddha. Explanatory verse 13. It is quite necessary that a house should have a well-thatched roof. If the thatching is weak, rain seeps through into the house. Just as the badly thatched roof lets in the rain, the uncultured temperament too is open to passions. The temperament that is not cultured is penetrated easily by lust. Explanatory verse 14. When the house is protected by a well-thatched roof, it is not at all harmed by the rain, because rainwater cannot seep through it. In the same way, the well-cultured temperament too does not allow passion to come through. Therefore, the well-cultured temperament cannot be penetrated by passions. In conclusion, this parallel Dharma, the Buddha gives a very specific comparison image that is easy to understand. The roof is not tight.
it will be leaked by the rain. This is the natural reason. If the house does not leak, the roof must be discreet. When roofing discreetly, we avoid being wet from the rain. In this image, the Buddha wants to show us clearly the damage and consequences of a negligent roofer. In the same way, a cultivator, if he is not skillful in keeping his mind karma in place, letting his mind wander to create unwholesome karma, the consequences will be very disastrous. It's like a roof that isn't sealed. On the contrary, if anyone, when roofing, should be careful and determined to make the roof discreetly, what will happen when the house leaks? Likewise, while cultivating, if we know how to carefully guard the mind monkey and the mind horse, how can they be trampled and vandalized? These two syntactic sentences, though very brief, but the Buddha showed us how to practice and tame the mind. Cultivators, if they want to have a free life, without being bound by external circumstances, we should cleverly apply this 14th syntactic sentence. Lust arises from the mind. If the mind stops and doesn't give rise to evil thoughts, then why does it push our body and mouth to create evil? If you want to keep your mind pure, you need to keep the precepts strictly. Must keep the precepts like roofing a house, not letting there be any gaps. If we keep the precepts like that, we will have a comfortable and free life. Why so? Because when we keep the precepts, our mind does not wander. The mind does not let loose, it does not create evil karma. For example, people who do not steal, do not fear the law, the police arrest and imprison. I want to go wherever I want, without fear of anyone. So, what is non-freedom? If a lay Buddhist strictly observes the 5 precepts that are forbidden by the Buddha, Kinh Pháp Cú, phẩm 1, phẩm song yếu, kệ tụng, câu 13, câu chuyện về nhà sư Nanda. Như mái nhà vụn lợp, mưa thấm dột dễ dàng, cũng vậy tâm vụn tu, tham dục dễ thâm nhập. Kệ tụng, câu 14, như mái nhà khéo lợp, mưa khó thấm dột vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Trong khi cư trú tại tu viện Jetavang ở Svathi, Đức Phật đã nói những bài kệ này liên quan đến nhà sư Nanda, một người em họ của Đức Phật. Tôn giả Krudi biết rằng đã đến lúc Đức Phật phải đi thăm cha mình, nên đã mô tả vẻ đẹp của cuộc hành trình và đưa Đức Phật cùng với đoàn tùy tùng gồm nhiều vị A-la-hán đến Katila, Pura. Và ở đó, cùng với những người bà con của mình, Đức Phật đang tắm mưa cho bản văn của mình, kể lại vết Santa Yaka. Ngày hôm sau, ông vào thành khất thực, bằng cách trì tụng bài kệ. Một người đàn ông nên nỗ lực hết mình và không nên sống cuộc đời phóng dật. Anh ấy đã đưa cha mình vào quả hồi hướng, và bằng cách trì tụng bài kệ, một người đàn ông nên sống một cách chân chính. Anh ấy lập Ma Pajati trong sơ quả và cha của ngài trong sơ quả. Ngày hôm sau, trong khi các nghi lễ rót nước, tân gia và thành hôn của hoàng tử Nanda đang được tiến hành, Đức Phật vào nhà khất thực, đặt bình bát của ngài vào tay hoàng tử Nanda và chúc ông may mắn. Rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, ngài ra đi mà không lấy bình bát từ tay thái tử. Vì tôn kính Đức Phật, hoàng tử Nanda không dám nói, bạch tôn giả, hãy nhận bát của ngài, mà tự nghĩ, ông ấy sẽ lấy bát của mình ở đầu cầu thang. Nhưng ngay cả khi Đức Phật đi đến đầu cầu thang, ngài cũng không lấy bát của mình. Nanda nghĩ, anh ấy sẽ lấy bát của mình ở chân cầu thang, nhưng Đức Phật không lấy bát ngay cả ở đó. Nanda nghĩ,
ông ấy sẽ lấy bát của mình trong sân cung điện. Nhưng Đức Phật không lấy bát ngay cả ở đó. Hoàng tử Nanda rất mong muốn được trở lại với cô dâu của mình, và đi theo Đức Phật trái với ý muốn của chính mình. Nhưng lòng tôn kính Đức Phật của ông quá lớn nên ông không dám nói, hãy nhận bát của Ngài, mà tiếp tục đi theo Đức Phật, tự nghĩ, ông ấy sẽ nhận bát của mình ở đây, anh ấy sẽ lấy bát của mình ở đó. Anh ấy sẽ lấy bát của mình ở đó. Ngay lúc đó họ báo tin cho cô dâu Janapa của mình Kalini Beleophelen, tâu phu nhân, Đức Thế Tôn, Đức Phật, đã mang hoàng tử Nanda đi cùng. Đó là mục đích của anh ta để tước đoạt bạn khỏi anh ta. Ngay sau đó, Janapa Kalini, với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và mái tóc được chải một nửa, chạy theo hoàng tử Nanda nhanh nhất có thể và nói với anh ta, thưa ngài, xin hãy quay lại ngay lập tức. Những lời nói của cô khiến trái tim Nanda rung động, nhưng Đức Phật, không cần lấy bát của ông, đã dẫn ông đến tu viện và nói với ông, Nanda, con có muốn trở thành một tu sĩ không? Lòng tôn kính của hoàng tử Nanda đối với Đức Phật lớn đến mức ông đã kiềm chế không nói, tôi không muốn trở thành một nhà sư, mà thay vào đó nói, vâng, tôi muốn trở thành một nhà sư. Đức Phật nói, vậy thì, hãy làm một tu sĩ của Nanda. Vì vậy, chuyện xảy ra là vào ngày thứ ba sau khi Đức Phật đến Kapilapu, Ngài khiến Nanda xuất gia. Khi Đức Phật đang ngự tại Jetavan như vậy, tôn giả Nanda không hài lòng, đã kể những rắc rối của mình với các tỳ kheo rằng, này các tỷ kheo, tôi không hài lòng, bây giờ tôi đang sống đời tu, nhưng tôi không thể chịu đựng để sống đời tu nữa. Tôi có ý định từ bỏ các giới luật cao hơn và trở lại cuộc sống thấp kém, cuộc sống của một cư sĩ. Đức Thế Tôn, khi nghe được sự việc này, đã cho mời Đại Đức Nanda đến và nói với ông ấy, Nanda, có đúng như lời đồn đại rằng ông đã nói như sau với một đại chúng tỳ khưu rằng, này các tỷ kheo, tôi không hài lòng, bây giờ tôi đang sống đời tu sĩ, nhưng tôi không thể chịu đựng để sống đời tu sĩ nữa. Tôi có ý định từ bỏ các giới luật cao hơn và trở lại cuộc sống thấp kém, cuộc sống của một cư sĩ. Điều đó hoàn toàn đúng, thưa tôn giả. Nhưng này Nanda, tại sao con không hài lòng với đời sống tôn giáo mà con đang sống? Tại sao bạn không thể chịu đựng để sống đời tu trì nữa? Tại sao bạn có ý định từ bỏ các giới luật cao hơn và trở lại cuộc sống thấp kém, cuộc sống của một cư sĩ? Thưa tôn giả, khi tôi rời khỏi nhà, người vợ cao quý của tôi là Janapakalini, với mái tóc được chải một nửa, từ biệt tôi và nói, thưa ngài, xin hãy trở lại ngay lập tức, đáng kính. Chính vì tôi cứ nhớ đến cô ấy mà tôi bất mãn với cuộc sống tôn giáo mà tôi đang sống, rằng tôi không thể chịu đựng để sống cuộc sống tôn giáo nữa, rằng tôi có ý định từ bỏ các giới luật cao hơn và trở lại cuộc sống thấp kém, cuộc sống của một cư sĩ. Rồi Thế Tôn nắm lấy cánh tay tôn giả Nanda, và bằng thần lực đưa tôn giả đến cõi tam thập tam thiên. Trên đường đi, Đức Phật chỉ cho tôn giả Nanda thấy trong một cánh đồng cháy nọ, có một con khỉ tham lam ngồi trên một gốc cây bị cháy, nó đã bị mất tai, mũi và đuôi trong một trận hỏa hoạn. Và nhờ sức mạnh của mình đã đưa anh ta đến thế giới thứ 33. Trên đường đi, Đức Phật chỉ cho tôn giả Nanda thấy trong một cánh đồng cháy nọ, có một con khỉ tham lam ngồi trên một gốc cây bị cháy, nó đã bị mất tai, mũi và đuôi trong một trận hỏa hoạn. Và nhờ sức mạnh của mình đã đưa anh ta đến thế giới thứ 33. Trên đường đi, Đức Phật chỉ cho tôn giả Nanda thấy trong một cánh đồng cháy nọ, có một con khỉ tham lam ngồi trên một gốc cây bị cháy, nó đã bị mất tai, mũi và đuôi trong một trận hỏa hoạn. Khi họ đến cõi thứ 33, Ngài chỉ ra 500 thiên nữ chân hồng đến hầu hạ Sakka, vua của các vị thần. Và khi Đức Phật cho tôn giả Nanda thấy hai cảnh tượng này, Ngài hỏi ông ta câu hỏi này, Nanda, ngươi coi ai xinh đẹp và xinh đẹp hơn, người vợ cao quý Janapakalini của ngươi hay 500 người hồng hào này? Tiên nữ có chân, thưa tôn giả, Nanda trả lời, thậm chí thua kém Janapakalini như con khỉ tham lam đã mất tai, mất mũi và đuôi này, thậm chí còn kém xa hơn nữa, thưa tôn giả, là người vợ cao quý của tôi Janapakalini đối với 500 hồng phấn này. Các tiên nữ có chân, vui lên nào, Nanda. Đấng Thế Tôn đáp, ta đảm bảo rằng ngươi sẽ thu phục được 500 tiên nữ chân hồng này. Tôn giả Nanda nói, thưa tôn giả,
Nếu trong trường hợp đó, nếu Đức Phật bảo đảm rằng con sẽ thu phục được 500 thiên nữ chân hồng này, thì thưa tôn giả, con sẽ lấy làm sung sướng nhất được sống một cuộc đời cao quý của một người tu hành. Bấy giờ, tôn giả Nanda, mặc dù các bạn đồng tu khinh thường Ngài vì nỗ lực tìm kiếm các tiên nữ, tuy nhiên, sống trong vô tịch, xa lìa thế gian, chuyên cần, tinh cần, kiên quyết, trong một thời gian ngắn, ngay trong đời này, Ngài đã đạt được mục đích tối thượng của đời tu. Ngài đã biết điều này, sinh là tận, sống là phạm hạnh, bổn phận đã xong, ta không còn ở thế gian này nữa, và lại có một vị trưởng lão đáng kính khác được liệt kê trong số các vị A-la-hán. Trong đêm, tôn giả Nanda đến gần Đức Phật, và thưa như sau: thưa tôn giả, con giải thoát Đức Phật khỏi lời hứa mà Ngài đã hứa khi Ngài bảo đảm rằng con sẽ giành được 500 thiên nữ chân hồng. Đức Phật trả lời: Nanda, chính ta đã nắm bắt tâm của ngươi bằng chính tâm của ta. Các tỳ kheo bắt đầu nói, ngày xưa ông ấy thường nói, tôi không hài lòng, nhưng bây giờ lại nói, tôi không có khuynh hướng khôn ngoan trong đời sống của một cư sĩ, và ngay lập tức họ đi báo cáo sự việc với trưởng lão. Đức Phật, chú giải, câu 13, điều khá cần thiết là một ngôi nhà nên có một mái tranh tốt. Nếu mái tranh yếu, mưa sẽ thấm vào nhà. Giống như mái tranh tồi tàn có thể che mưa che nắng, tính khí vô văn hóa cũng dễ dẫn đến những đam mê. Tính tình không có văn hóa dễ bị dục vọng xâm nhập. Chú giải, câu 14, khi ngôi nhà được che chở bằng mái tranh tốt, thì mưa không hề làm hại nó, bởi vì nước mưa không thể thấm qua nó. Tương tự như vậy, tính khí có học thức cũng không cho phép đam mê xuất hiện. Do đó, khí chất có văn hóa tốt không thể bị xâm nhập bởi những đam mê. Tóm lại là, pháp cú song hành này, Đức Phật nêu ra một hình ảnh so sánh rất cụ thể dễ hiểu. Nhà lợp không kín, ắt bị mưa dột. Đây là lý đương nhiên, muốn nhà không dột, thì phải lợp kín đáo. Khi lợp kín đáo, thì ta tránh khỏi cái cảnh bị mưa ướt. Hình ảnh này, Phật muốn diễn tả cho chúng ta thấy rõ sự tai hại, hậu quả của kẻ lợp nhà cẩu thả, thiếu sự cẩn trọng. Cũng thế, người tu hành, nếu không khéo giữ gìn ở nơi ý nghiệp, để cho tâm ý buông lung tạo nghiệp bất thiện, thì hậu quả rất là tai hại, giống như mái nhà lợp không kín vậy. Ngược lại, nếu người nào, khi lợp nhà nên để ý cẩn trọng và quyết lòng lợp cho kín đáo, thì làm gì có cảnh nhà dột. Cũng vậy, trong khi tu hành, nếu chúng ta khéo biết cẩn trọng canh phòng giữ gìn con, vượng tâm và con ngựa ý, thì làm gì chúng dẫm đạp phá phách được. Hai câu pháp cú này, tuy hết sức ngắn gọn, nhưng Phật đã chỉ cho chúng ta biết cách tu hành, điều phục tâm ý. Người tu, muốn có được đời sống tự do, không bị ràng buộc bởi ngoại cảnh, thì chúng ta khéo áp dụng câu pháp cú thứ 14 này, tham dục phát sanh từ tâm. Nếu tâm đình chỉ, không giấy khởi suy nghĩ điều ác, thì làm gì nó thúc đẩy thân và miệng của ta tạo điều ác. Muốn giữ tâm ý cho được thanh tịnh, thì người tu cần phải giữ gìn giới luật nghiêm mật. Phải giữ giới luật như lợp nhà, không cho có kẻ hở. Có giữ giới như thế, thì ta mới có được đời sống thoải mái tự do. Tại sao vậy? Bởi vì khi giữ giới, thì tâm ý của ta không buông lung. Tâm ý không buông lung, thì không tạo nghiệp ác. Dụ như người không trộm cắp, thì làm gì sợ pháp luật, cảnh sát bắt bớ giam cầm. Ta muốn đi đâu tùy ý, không sợ ai cả. Như vậy, không tự do là gì? Nếu người Phật tử tại gia giữ gìn đúng 5 giới luật Phật cấm, thì bảo đảm đời sống thật sự tự do và hạnh phúc, chẳng những an vui hạnh phúc trong hiện đời, mà đời sau cũng được an vui tốt đẹp nữa.